inside doing what I want. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. If you are new here, my name is Eme and we are so excited to have you join our family. So today we are heading to Walmart to see what we can find. Let's go together and I will keep you guys updated. So guys, I'm not a big fan of Walmart. I just go there once in a while because they have everything. Muri Walmart bagira ibintu byose. Nta kintu wajyayo ngo habure, ariko njyewe nanga ko bahenda. Simbizi riba rigiye gusa ubibona gusa muri Walmart barahenda. N'abandi bazambwire muri comment bajya guhahira muri Walmart bakomparinge na shop zisanzwe z'abashinwa, nyine supermarket zindi z'abashinwa bazikomparinge na Walmart. Ibintu bambwiye nyine ukuntu bimeze, gusa njyewe in my opinion mbona bahenda vraiment. Rero uyu munsi nari navuze reka njyeyo kubera ko numvaga nshaka some snacks and I was like let me go to Walmart. Rero ahangaha nyine baba bacuruzamo n'imyenda guys. Looking for salt. So guys, I was looking for soaps and just there's this girl, maybe she works here. She came to me and she was like, yo, you're not allowed to take pictures inside here, blah, blah, blah. I was like, I'm not taking anyone. I'm just taking myself. So what's wrong with it? She was like, no, it's not allowed. Okay. And I wasn't really understanding the problem of me taking pictures of what I'm buying. It's not a problem. I wasn't taking anyone though. And there's no way I was going to stop because I was here for the content. Rero narikomeje nifatira ibyanjye, nifatira video zanje aho ukuntu yaraje ambwira we. Be yansekeje rwose nuko. So guys, I had to come here to grab some yogurts. I'm a very big fan of milk, yogurt, anything related to milk. Nyine ngenda bikunda cyane pe. There's no way nagenda guhaha ngataha nta mata nzanye cyangwa naguze yogurt, ntabwo bibaho. Kubera ko I can even finish this whole package in one night, which is weird. Kubera ko nyine nkunda amata pe cyane. And this place is for snacks, guys. Nowadays, njye ntabwo nirya snacks cyane. Simbizi niba ari uko wenda sinzi ikibazo cyambaye pe. Ntabwo nyikunda snacks nyine. Niyo mba nzifite zigumanga paka niyagira umuntu uzirya. Rero sinyikunda kuzigura cyane, ariko especially these kind of snacks ziba ziri so sweet. Ntabwo nyizikunda cyane nka mbere, gusa there's no way I was going to pass there without grabbing those donuts. Wapi pe, zo ndazikunda. Imigati yo noneho mana yanjye. I don't know what happened to me, but nowadays I don't like to eat breads. It seems like I ate a lot of it. That's why I feel like I don't want to eat them anymore. But still I can even just eat them once in a while. Ariko pana buri gihe rwose ibintu ngo breakfast ngo migati oya. So ahangaha rero baba bafite vegetables, murabibona zigiye zitandukanye. Rero nanjye niho ngura izanjye. Rero the reason why I was saying that the things here in Walmart, they are expensive. Starting from this kind of vegetables, for real, they are so expensive. I don't know if it's because of the way they are packaged or ari ukubera ko ari muri Walmart, uko nk'ibiciro byazo ukuntu busanga ahangaha bigura ugakomparinga no mu zindi supermarket. They are so expensive. Even these fruits ziba zihenze nyine ho ukuntu. Aha rero bacuruza amajyane
kinyarwanda niko babyita amajyane or some tea kind of things. Ahangaha ni mu oats. Those people who like oats, there are different kind of oats here, and I also like oats. Yeah, ahangaha ibi ni ibiki nanjye ko ndanabizi. My juice, this is different kind of juice. Let me show you guys my favorite. There is this kind of apple juice I like, guys. Ziraryoha, ndazibatuye, ndazinywa nanjye bwanjye mbona nzahinduka pe. Yeah, I like this kind of juice. Iyo atari yo ntaguze apple juice, I take grapes. Ziraryoha, guys. Abantu muba hano China mutarazinywa, muzazi try this kind of juice and then let me know what you think. Yeah, so yogoza ku bantu bakunda snacks, mana yanjye Walmart ushobora kugeramo ukarwara umutima. Ikindi nyine muri Walmart bagira amashokora mva meza aryoha, ariko nayo kuna bahenze. Iriya ni mayonnaise. I like mayonnaise, guys. So I had to grab one. The one I was looking for wasn't there, so I had to change and take this small one. This is the chocolate I was talking about, and there's no way I was going to pass here without buying some cocoa. Narazishakaga vrema. This is Chinese snacks, and this was my second time passing here, so I wanted to try this one. Then narabiziguze zira cookies ariko mwabana mwe ntabwo ziryoshye, ntabwo nazikunze. I think this is bread kind of stuff, I don't know. They even have this part of decorations, I mean Christmas decorations, where there is trees. Mvaga nagura nka kiriya giti nkagitahana. I'm joking, by the way. Rero hari ibintu byinshi, amaga, ingofero, ibiti bya Christmas, tuntu tw'udutako, ibintu bigiye bitandukanye nyine bya Christmas. Ariko one thing about me, ntabwo nyangura ikintu nateguye. Iyo ntagiteguye nyine ntabwo nyigura ngura ikintu nateguye. And here I was on my line going to pay, then I was done heading home, guys. In today's vlog, I want to start by thanking you all for your support, love. It really means a lot to me, and may God bless you all. For those people who texted me on WeChat, Snapchat, Instagram, WhatsApp, those who commented on my videos here on YouTube, ukuri mwese Imana ibamere imigisha myinshi cyane, kuko you really went above and beyond for me. Rero may you never lack for supporting your lives. So for today's vlog, I'm going to get my nails done. As you can see, since baby girl wants to pamper herself for the holiday just to look presentable, and I want to show you guys the whole process. Only been a few hours, but it felt like days. Only been days, but it felt like months. Wake up for a year, only go like once. Life move fast and you do what you want. In the meantime, I just stop doing what I want. Just some me time. You do what you want. In the meantime, I just stop doing what I want. Just some me time. You do what you want. Maybe I'll love myself. Takes time. Nicyo kintu nanga ukuntu yicara ugategereza ariko ni byose gukora inzara, gusuka, ibintu byose by'abakobwa bitwara umwanya si byiza, ariko it's worth it kubera ko nta gihombo kirimo. So today I don't know what color I'm going to do. Actually I wanted to do white, but since Christmas is coming, I have to go with the red one, like this one. I don't know if you guys can see it. Yo gusiga ibara hanyuma
hanyuma hopefully kuri bumbere kuko ni ubwa mbere ngiye kuyitrayinga kuko nsigaye mbona abantu benshi bayidawe barisiga nanjye rero bishobora kumbera ubwo bezi gukora inzara neza niyo mpamvu mpora nzangaha kuko ntaha buri gihe umutima wanjye wishimye kandi azikora neza yitonze mana atagutegeka ibyo nyine we ko ashaka ko gukorera akajya gukorera ubwo ushaka akagukorera nk'umukiriya ibyo agukorera. That's why I like this place. So guys, abakobwa bagenzi banjye mujye muri comment mumbwire mukunda gusiga amazu yawe asa gute, mukunda design zimeze gute. Next time I want to try something new. Ibyo muzaba mwanditse muri comment nibyo nanjye nzakora. This time around nasiga ino kara imwe kuko njyewe nabonye ibintu by'ibikabyo mwe usanga ngo umuntu yashyizeho ngo stones ngo washushanyije uturabyo mbona biri weird mbona nabatse no turabyo gushyiraho uturimba numva byanje nariko I will try it once rero ukuntu mvugo nyine ukuntu biba bimeze. So since we are getting ready for the holidays girls mujye muri comment mumbwire muri kwitegura bimeze bite. Jewe ubu murabona imyiteguro nigeze kugira irimbanyije ariko don't care about my hair kubera ko by'umusatsi byo ni iyindi case ariko inzara zo uyu munsi tugomba kuzikora. Have to be looking in these days. Hanyuma rero abantu batari bazi ukuntu usanga z'abashinwa zikora inzara ziba zimeze kiriya kintu kiba cyancuza umwuka ntabwo nabashaga kuvuga mu by'ukuri ni ikiba kiri gukurura bino bintu dust biba bizamuka biva ku nzara iyo bari kugukuriraho veni. Noneho ni ukugerageza kubanza kansigira kara nshaka ngo ndabe ko bihura. Shinjigama guys, what do you think? 可以吗？我要洗手这个。这个。好。Guys, njye rero birangora guhitamo buri gihe nza gusiga veni ntazi ikintu ngiye gusiga. I don't know why I always come without an idea of what I'm going to do. Decide ari uko ngeze aha ngaha but it's fine. Guys, this time around biri buze kugorana. Since we don't know what we want to do. 哪个好看？那就要这个。好。 Guys, I had to choose between these two. I don't know if you can see it, but I'm gonna go with this one. Sinzi ibintu ndi kubabwira gusa ntabwo nza hano nzikara nshaka gusiga. Rero it takes me time ndi kubaza ngo irihe nziza nsigire ibara ryiza. Ibintu ntabwo ari byo tugomba kwisiga muri 2024 azajya nzi ibyo ngiye gusiga. Ariko hano rero ugomba kwambika ga kugira ngo nushyire muri cya cyuma cyumutsa nyine kitagutwika kidakora ikintu mbizi. Gusa nyine njye ntabwo nyine wansigira utanyambitse ga kuko ntabwo si no kuvuga ngo niyo uvanyemo intoki zawe ziba uruhu rwabaye umukara kubera kiriya cyuma cyumutse inzara. Guys, mujye mubabwira abandi gutega birafasha. Yego, ubu turatangiye. Inzara zanjye zikura vuba guys, zikura vuba ariko izi ntabwo hariho izi ntabwo ari izanjye, ntabwo ari izanjye. Ese n'izanjye ni kuzibona nk'imbere ko zikura vuba. Sinzi ukuntu nabyiyonguje guteresha inzara ariko nari maze iminsi wapi narabiretse ariko sometimes biba bikenewe ko usa nk'umukobwa.
mujye muri comment mumbwira nyine amadesign mukunda, ibyo naza tryinga next time, color naza tryinga gusiga ubutaha. For those people batari muzi ukuntu salon z'abashinwa ziba zimeze zisiga inzara, this is how it looks like. Ntabwo ari nko mu Rwanda uba usanga nyine ahantu basigira inzara, bakora imisatsi, basuka badefiriza, bogosha. Ahangaha salon y'imisatsi n'imisatsi, salon y'inzara n'iy'inzara. Guys, banakora lashes. Yeah. After getting done with my nails, I was supposed to pass here and grab my dinner from this place. So guys, this is how it turns out. It looks so beautiful, right? She ate it, guys. Yeah. And I'm so sorry I couldn't capture the whole thing. It wasn't easy for me, like doing my nails at the same time, taking videos for you guys. And this is what I'm having for my dinner. It's rice, potatoes, beef, and some vegetables. Yeah. But let me taste it. Let me taste it. Guys, we're not with it. But it tastes very good. Guys, thank you for watching this video, and keep subscribing, sharing my videos. If you like this video, give it a big thumbs up. And if there's anything you want me to try next time, or the next video, or the next vlog, just let me know in the comment section. Yeah, bye bye.